ஓகே பிள்ளைகள், நாங்கள் பொயமை படிப்போம். எல்லாரும் டு தி ஈவினிங் ஸ்டார் என்ற பொயமை எடுங்கோ. எல்லாரும் டு தி ஈவினிங் ஸ்டார் பை வில்லியம் பிளேக் என்ற பொயமை நாங்கள் படிக்க போகிறோம். எல்லாரும் கையில் எடுத்து வச்சிருக்கணும். பேனை அல்லது பென்சில் எடுத்து வச்சிருக்கணும் உங்களோட கையில். நான் படிப்பிக்கக்குள்ள சொல்லுற விஷயங்களை பொயமுக்கு கரையில் பக்கத்தில் எழுதி வைத்திருக்க வேண்டும். முக்கியமான விடயங்களை பாயிண்ட்ஸாக எழுதி வைத்திருக்க வேண்டும். பின்னர் படிப்பித்து முடிய இன்னொரு தடவை நீங்கள் இந்த ஆடியோவை ப்ளே பண்ணி கொண்டு நான் படிப்பிக்கக்குள்ள சொன்ன அனைத்தையும் நீங்கள் உங்களோட எக்ஸசைஸ் புக்கில் எழுதணும். முதலாவது நாங்கள் பொயமை எல்லாரும் வாசிப்போம். ஃபஸ்ட்டாக நான் வாசிக்க போகிறேன். கவனமாய் கேளுங்கோ. கேட்டுட்டு ரெண்டாவது தடவை நான் வாசிக்கக்குள்ள அனைவரும் சத்தமாக ஒன்றாய் என்னுடன் சேர்ந்து வாசிக்க வேண்டும். ரைட். முதலாவதாக நாங்கள் வாசிப்போம். To the Evening Star by William Blake. Thou fair-haired angel of the evening, now whilst the sun rests on the mountains, light thy bright torch of love. Thy radiant crown put on, and smile upon our evening bed. Smile on our loves, and while thou rovest the blue curtains of the sky, scatter thy silver dew on every flower that shuts its eyes in timely sleep. Let thy west wind sleep on the lake, speak silence with thy glimmering eyes, and wash the dusk with silver. Soon, full soon, dost thou withdraw, when the wolf rages wide, and the lion glares through the dun forest. The fleeces of our flocks are covered with thy scared dew. Protect them with thy influence. ஓகே, இப்போ என்னோடு சேர்ந்து அனைவரும் சத்தமாக ஒன்றாக நீங்கள் உரத்து வாசிக்க வேண்டும். வாசிக்கும் பொழுதுதான் நீங்கள் அந்த பொயமுக்குள்ளேயே நீங்கள் ஒன்றாக கலப்பீர்கள். ஆகவே என்னோடு சேர்ந்து எல்லாரும் பொயமை எடுத்து சத்தமாக வாசிக்க வேண்டும். To the Evening Star by William Blake. Thou fair-haired angel of the evening, now while the sun rests on the mountains, light thy bright torch of love, thy radiant crown put on, and smile upon our evening bed. Smile on our loves, and while thou rovest the blue curtains of the sky, scatter thy silver dew on every flower that shuts its sweet eyes in timely sleep. Let thy west wind sleep on the lake, speak silence with thy glimmering eyes,
and wash the dusk with silver. Soon, full soon, thus thou withdrew. Then the wolf rises wide, and the lion glares through the dun forest. The fleeces of our flocks are covered with thy scared dew. Protect them with thy influence. So, as I told you, this poem is, you can see there are 14 lines actually in this poem. 14, when a poem is written in 14 lines, it is called as sonnet. And at the same time, when you read the title of the poem, the song, the speaker in this poem, the person in this poem speaks towards the evening star. The person in this poem speaks towards the evening star. As such, this poem becomes or fall under the category of Ode, ODE. Ode என்று சொன்னால் நாங்கள் ஒன்றை நோக்கி பாடுற பாடல்களை இந்த கேட்டகரிக்குள்ளே நாங்கள் சேர்க்கிறோம். ஸோ there are two possibilities to categorize this poem. One possibility is whether this poem falls under the category of sonnet, whether the poem is a sonnet or an ode. The poem shares both qualities, the qualities of both categories. The poem shares, or the poem has the qualities for the both types, because you can see the poem has been written in 14 lines in such a way this poem can be called as a sonnet, and at the same time as the persona, or as the person, or as the speaker in this poem addresses or speaks towards the evening star, this poem can be called as an ode, ODE. So with that introduction, we will move into the poem. You can see in the title, to the evening star, you can see the preposition used in the title to. The preposition to used in the title shows that the message, or the person in the poem is to speak towards something. What is something in this poem? The evening star. What is something? Evening star. The person in this poem speaks towards the evening star. The poem has been written by William Blake. The poem has been written by William Blake. So before we analyze the poem line by line,